Today we are going to discuss about different types of joins in MySQL. In previous videos, we have discussed about introductions. We have introduced what is joins in SQL. And MySQL मा चाहिँ joins भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौं. So in this videos, we'll discuss different types of joins in MySQL. So basically, given in MySQL we have 6 different types of joins. And the first one is self join. Self join भनेको चाहिँ obviously as the name suggests, self join भनेको एउटा कुनै पनि टेबललाई चाहिँ डुप्लिकेट गरे जस्तै हैन, कपी सेम टेबलको डेटा रेकर्ड चाहिँ if we join the two tables, self join the table. So we self join the table भने एउटा टेबलको सपोज एउटा टेबलमा 3टा रेकर्ड छ अथवा 5वटा रेकर्ड छ भने इफ वी सेल्फ जोइन द रेकर्ड, त्यो 5 को सेम रेकर्ड चाहिँ डबल भएर 10वटा लिस्टिङ भएर बस्छ. सिमिलरली राइट जोइन भनेको टेबलमा एज अ अघिल्लो भिडियोमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं. सिम्पली जोइन्स भनेको हामीले म्याथमेटिक्समा सेट्स डिस्कस गरे जस्तै हो हैन, सेट अपरेशन्स. सो राइट जोइन्स भनेको हाम्रो इफ वी राइट जोइन द टु टेबल्स, दुईटा टेबल बीचमा राइट जोइन भनेको चाहिँ this part, just हाम्रो सेकेन्ड टेबलको होल पार्ट, सेकेन्ड टेबलको पार्ट अलङ विथ द इन्टरसेक्सन पार्ट्स हुन्छ भने फुल जोइन भनेको हामीले अघिल्लो भिडियोजमा एक्जाम हेरिसकेका छौं हैन, वेयर वी कम्बाइन टु डिफरेन्ट टेबल्स बेस्ड अन द एट्रिब्युट. दिस इज आवर फुल जोइन. सिमिलरली इनर जोइन भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सनको पार्ट, दुईटा टेबलको बीचमा कमन हैन, ओन्ली कमन पार्ट्स, कमन रेकर्ड्स will be displayed in the inner joins. क्रस जोइन भनेको चाहिँ त्यो टेबलको पार्ट्सहरु चाहिँ अब डबल, जस्तै सेल्फ जोइनमा चाहिँ डबल हुन्छ भने चाहिँ क्रस जोइनको केसमा चाहिँ फर एक्जाम्पल वी हैव 3 रेकर्ड्स. सपोज यो एक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ 3टा रेकर्ड छ फर्स्ट टेबलमा, सेकेन्ड टेबलमा 3टा रेकर्ड छ भने यो फर्स्ट टेबल चाहिँ अब यो हरेक चोटी दिस वान विल बी कपिड इन इच एन्ड एभ्री रेकर्ड, हरेक उसमा चाहिँ एड हुँदै जाने. सिमिलरली सेकेन्ड रेकर्ड पनि तीनटैमा एड हुँदै जान्छ. सिमिलरली नेक्स्ट रेकर्ड अल्सो विल बी एडेड इन इच एन्ड एभ्री रेकर्ड्स इन द अनदर टेबल्स. सो दिस इज सिम्पली अ क्रस जोइन. यो खासै युज हामीले गरिदैन. हामीले भनेको फुल जोइन हामीले हेरिसकेका छौं र हामीले यो भिडियोजमा हेर्ने भनेको हामीले राइट जोइन, लेफ्ट जोइन र हामी इनर जोइनको कुरा डिस्कस गर्छौं. सो विल बिगिन दैट. ओके, different types of joins मा चाहिँ ओके सो हामीले यो टाइप्स अफ जोइन्स को डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ we will be using 3 different tables, जसमा हाम्रो टेबल 1 चाहिँ अर्डर टेबल छ. यो हामीले एक्जाम्पल चाहिँ हामीले के लिँदै छौं भने we will take the example of an e-commerce हैन, अनलाइन डेलिभरी सिस्टम, अनलाइन बिजनेस सिस्टममा छ. सो for that we have considered 3 different records in our table orders. Suppose day 1 first day record अथवा आजको इन्ट्रीमा, आजको डेको डेली ट्रान्ज्याक्सनमा we have 3 different orders, table orders हैन. So we have 3 different orders from 3 different customers and taken by or delivered by 3 different employees. So we'll create our table 1 table orders. First task हाम्रो र सेकेन्ड टास्क भनेको हाम्रो सेकेन्ड टेबल क्रिएट गर्ने. सेकेन्ड टेबल विल बी आवर इम्प्लोइज टेबल हैन. इम्प्लोइज टेबलमा चाहिँ इट विल बी कन्टेन्स, इट विल होल्ड द रेकर्ड अफ इम्प्लोइज इन द अर्गनाइजेसन्स हैन. त्यो हाम्रो जुन अनलाइन डेलिभरी सिस्टम भन्यो त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइड गर्ने, त्यसमा चाहिँ काम गर्ने इम्प्लोइजको रेकर्ड सेकेन्ड टेबल. सिमिलरली थर्ड टेबल भनेको कस्टमर्सको टेबल हैन, द वान हु अर्डर द प्याकेजेस हैन. जस्तै we have considered 3 different orders. यो 3टा अर्डर दिने कस्टमरहरु के त भन्ने त्यो कस्टमर्सको रेकर्ड स्टोर गर्ने our third table. So we'll create these 3 tables and then our query will begin our query. अब यो 3टा टेबलमा चाहिँ फर्स्ट भनेको हाम्रो अर्डर, सेकेन्ड इम्प्लोइज र थर्ड भनेको कस्टमर टेबल छ. So we'll create these 3 tables now. Okay, so my first steps will be to check the database, use the database, use my database and check the tables. I have employees and departments, so I will drop the previous employee table because
employee table will be used again, so that is okay. I will drop another table department also. Okay, I've deleted my previous table so that I will begin fresh. So my first table will be table orders, right? So we'll create table order. It create table order with the attributes order ID, customer ID, and employee ID. Okay, I will say order ID as an integer, employee ID also integer, and customer ID also as an integer. Okay. Oh, sorry, you cannot create the order because order is an it is a syntax, so you cannot use the table order here. This order will be the syntax of MySQL. इसको चाहिँ छुट्टै टास्क छ, so you cannot use that syntax as a any table name or any other names. So we'll have changed the name to table orders. So our table has been created. So अब हामी चाहिँ के गर्छौं, we'll populate that table with our 3 different records. Okay, okay, this should be fine. Okay, insert into orders. The values are 10308 27 9 37 3. Next will be 103. Okay, what happened 103 10 77, and the next would be 8. Okay, 8. Okay, that means the tables has been created. Order one table I'm create bio. Let's check it. Select from orders. Okay, our table has been created. Right? So our next task भनेको यो employee भन्ने table create गर्ने हो. So I'll create this table. Create table employees with the attribute employee ID, first name with data type character, and last name again with data type var character. Okay, I have missed this one. Okay, I've created the table. Now let's populate the table. Nancy Drew, Sherlock Holmes, Janet Andrew. Okay, insert into employees. The values are employee ID 1 2 3. Okay, 1 Nancy Drew. Okay, did I do a mistake? You know, Nancy Drew. Okay, Nancy Drew to be Sherlock Holmes. I missed the comma here, and 3 would be Janet. I think it was Andrew, Janet Andrew. Okay, yes, I created the table. Now let's check it. Okay, yes, the table has been ready. Okay, so now we'll create our third table customers table. Okay, so we'll create our customer table here, table customers.
The attributes would be customer id, CNAME and address. Customer id as an integer, customer name as variable character, and then address would be also a variable character. Okay, so let's populate the table. Value would be okay, 10, 37, 77. Okay, what happened here? Customer id. Oh yeah, customer id 10. The CNAME would be, okay, what do we name? James. The address is pkr, and 37. The name is Paul. The address is KTM, and the last data would be James, I guess. Oh, James was already done. Julie, the address would be KTM. Okay, with this we have created our third table as well. Okay, yes, so okay, we have three different tables and हामीसँग तीनटा different table छ र यो टेबलमा चाहिँ फर्स्ट टेबलले के को डेटा होल्ड गर्छ भन्दा अर्डर्स हैन, पर डे कतिवटा अर्डर आयो भन्ने कुरा होल्ड गर्छ। सेकेन्ड टेबलले त्यो अर्गनाइजेसन, त्यो कम्पनीमा कतिवटा स्टाफले काम गरिरहेको छ त्यसको रेकर्ड होल्ड गर्छ भने थर्ड टेबलले चाहिँ कतिवटा कस्टमर्स थिए हैन, कतिजना कस्टमर्सले अर्डर गरे त्यो कस्टमर्सको लिस्ट, हिस्टोरिकल डेटा अनुसार कतिवटा कस्टमर छन् त्योको रेकर्ड युज गर्छ। सो as the first task we will be using is SQL statement that will return all the employees and any order they have received, हैन। So we are going to write a query जसले के गर्नुपर्छ त भन्दा इम्प्लोइज र अब यो क्वेशन अनुसार के भयो त, राइट SQL statement that will return all the employees and any order they have placed भनेको। Now we will going to join the two different tables because we have three tables। हामीसँग अर्डर छ, इम्प्लोइ छ र कस्टमर भन्ने टेबल छ भने हामीले अब के गर्न एक्जाम्पल हेर्दै छौं भने we will join the two tables employee and order। अब हामीले इम्प्लोइ र अर्डर टेबललाई जोइन गर्न खोज्दै छौं to get what, to return all the employees भनेको हामीलाई अब सबै इम्प्लोइजको रेकर्ड चाहियो। त्यो इम्प्लोइज जसले चाहिँ हैन यो इम्प्लोइज रेकर्ड छ, यो इम्प्लोइजहरु मध्येमा कुन इम्प्लोइज all the employees that have taken the order, हैन, order ID, we have received the order ID। okay, we are going to combine employee and table order but not as a full join as we have done in all the other videos। अगाडिको भिडियो जस्तै यो इम्प्लोइ आईडी म्याचिङ गरेर हैन, यो दुईटा एट्रिब्युट्स लाई म्याचिङ गरेर होल कम्बाइन हैन कि यो दुईटाबाट हामी के निकाल्दैछौं भने दोज इम्प्लोइज दैट हैव टेकन द अर्डर भने हामी म्यानुअली हेर्यौं भने के हुन्छ त, यो टेबल अर्डरमा हाम्रो इम्प्लोइ आईडी 738 छ, यतिवटा तीनटा मात्रै अर्डर आएको छ भने यसमा हाम्रो इम्प्लोइ लिस्टमा 1 2 3 वटा तीन जनाको छ अहिलेलाई भने। सो व्हाट आर द लिस्ट अफ अर्डर्स भनेको अब यो दुईटा टेबलबाट के रिजल्ट आउनु पर्यो भन्दा द आउटपुट हाम्रो दुईटा बीचको कम्बाइन्ड भनेको त यो। सो द आउटपुट शुड बी दिस, है त। अब यो दुईटा टेबल अल द इम्प्लोइज दैट हैव टेकन द अर्डर भनेको चाहिँ अब त्यो दुईटा गर्ने कसले टास्क गर्ने गर्छ भन्दा विल सी बाइ युजिङ यो राइट जोइन, यो हामी स्क्रिप्ट कमान्ड हामी अहिले गरिरहेका छौं। okay, so our task is to combine those employee tables। okay, we'll select orders dot
because this represents the okay, order ideally. What is the order ID we have used? Order ID, yes. This will represent the table, and this will represent the, this is to represent the table name, and this is to represent the attributes or column name from this table है। हामी किनभने हामी त्यो टेबलबाट यो अर्डर आइडी लिँदैछौँ भने ओके। सो नेक्स्ट हामी के दिन्छौँ भन्दा इम्प्लोइबाट इम्प्लोइज भन्ने टेबलबाट विल टेक द ओके विल टेक ओन्ली फर्स्ट नेम, विल टेक ओन्ली फर्स्ट नेम from orders and we'll use the right join। किन भन्दा what does right join does भन्दा हाम्रो right join भनेको always this select from, this is our table 1, right join the names will be on, this will be the table 2 भने right join के छ त भन्दा इम्प्लोइज को टेबल डिस्प्ले गर्ने हो, इम्प्लोइज को रेकर्ड सबै डिस्प्ले गर्ने हो भने। सो बिकज दिस इज आवर टेबल 1 लेफ्ट साइड टेबल, दिस इज आवर राइट साइड टेबल भने हामीलाई यो टेबलको सबै कुरा चाहिनु छ। द्याट इज वी युज दिस। इफ यु वान्ट टु रिप्लेस, इफ यु वान्ट टु युज फ्रम इम्प्लोइज हियर भने वी युज द लेफ्ट जोइन, किनभने हामीलाई इम्प्लोइजको टेबल चाहिएको, इम्प्लोइजको रेकर्ड चाहिएको होइन। द्याट इज वाइ इम्प्लोइजको कता युज गर्छौ तिमीले, इम्प्लोइजलाई फर्स्ट पार्टमा युज गर्छौ भने द्याट विल बी आवर टेबल लेफ्ट टेबल ए अथवा टेबल 1 होइन। बिकज हियर वी आर युजिङ इम्प्लोइ एज अ टेबल 2, then the name will come here as the right join employees। okay, employees on भनेपछि what is the syntax, this is our syntax है to write the SQL joins। right join कुन टेबलको हाम्रो राइट टेबल कुन हो भन्दा इम्प्लोइज टेबल अन। अब अर्डर के त के को आधारमा, के को एट्रिब्युटको आधारमा भन्दा orders okay what happened orders dot employee ID, I think EID I have written or something, EID yes, because we are matching the employee ID। orders को employee ID should be equal to the that of employees dot EID and order by is a sequence। okay, order by is our order on the syntax to display in a proper format। okay, order ID okay null because हामीले के गर्न खोजेको, हाम्रो सिन्ट्याक्स क्वेशनले के थियो त भन्दा रिटर्न all the employees होइन। if the question was only the employees, सबै इम्प्लोइजको डेटा डिस्प्ले गर्ने एन्ड एनी अर्डर दे हेभ रिसिभ्ड होइन। इफ द क्वेसन वाज ओन्ली इम्प्लोइज द्याट एन्ड दे हेभ रिसिभ द अर्डर भएको भए यो इनर जोइन हुन्थ्यो। किन भन्दा इनर भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सनको पार्ट जान्थ्यो होइन। त्यही भएर इन्टरसेक्सन भनेको दुईवटा बिचको कमन पार्ट मात्रै भएर आउँदाखेरि यो भ्याल्यु मात्रै आउँथ्यो। किनभने यहाँ चाहिँ अर्डर कसले रिसिभ गरेको भन्दा यसले 3 ले रिसिभ गरेको होइन। कस्टमर एक्जाम्पल इम्प्लोइ आइडी सरी दिस इज कस्टमर आइडी, इम्प्लोइ आइडी 2 ले रिसिभ गरेको, इम्प्लोइ आइडी 2 भनेको हाम्रो सर्लक होम्स हो, सर्लकले अर्डर रिसिभ गरेको। सो द आउटपुट सुड हेभ बिन सर्लक ओन्ली इफ द क्वेसन वाज अफ ओन्ली द इम्प्लोइज। बट हामीले टास्क गर्न खोजेको के हो भन्दा हामीलाई सबै इम्प्लोइको डेटा रेकर्ड गर्न छ, देखाउनु छ, अलङ विथ द्याट द अर्डर दे हेभ रिसिभ्ड भनेको चाहिँ आउटपुट के आयो भन्दा वी हेभ 3 इम्प्लोइज होइन। हाम्रो 3टा इम्प्लोइ हो, 3टा इम्प्लोइमा न्यान्सी र ज्यानेटलेको चाहिँ दे हेभ नट रिसिभ एनी अर्डर, द्याट इज वाइ इट इज नल भ्याल्यु होइन। ओन्ली सर्लक हेभ रिसिभ द अर्डर, द्याट इज वाइ इट हेज बिन डिस्प्लेड एज दिस वे। ओके ओके okay, if we consider the inner joins then let's check। okay, yes, I will repeat the same but inner join okay, not right join, I will use inner join। okay, it should work okay, order by orders I think it is not needed। yes, see right join because
हामीलाई इम्प्लोइजको पनि सबै डेटा डिस्प्ले आउनु छ होइन। इफ यु चेक द फोटो हेयर वेट पनि राइट जोइनले के गरेको त हाम्रो टेबल 1 एन्ड टेबल 2 थियो। टेबल 1 वी हेभ कन्सिडर्ड एज अ अर्डर टेबल हेयर होइन। टेबल 1 इज आवर अर्डर टेबल हेयर, दिस इज टेबल 1, यो टेबल 1 यो टेबल 2 छ। सो वी निड अल द रेकर्ड्स अफ टेबल 2 along with the common part भनेको orders they have received, that is why all along with the common part, that is हाम्रो रिजल्टमा के आयो यसमा चाहिँ all the employees along with their orders taken, whereas inner join is the common between the two tables. The common between the two tables is only the Sherlock, because the only orders is received is this values. Okay, so if we repeat, if you can consider that as a left join as well, and a left join ko lagi चाहिँ simply you just have to change that table orders based the requirements, then you can easily use the left join values also. Okay, with this this may much for the video, because this video we have discussed different types of joins, right? So thank you for watching, see you in next video.